was originally designed by Michel Lundell for Hong Kong Disneyland, and we worked with him to adapt it for Disneyland Paris. Because around it has so changed with water and boats. I already saw a couple of the photos showing the person. Yeah. In the show. Yeah. Yeah, we also went through all different engineering, working from the original files. So we can work like that. Ça va être une vache qu'il va y avoir pour le burger. No, niente, è così, ci sono Don't touch it. And this is the cusp. Okay. Hello. Hello. Sorry. I'm Regis. You can don't touch it, please. It's not yours. Oh yeah, it's all good. Oh yeah. How are you? I think they did it yesterday. Yeah, I was there yesterday. And you saw nothing, right? Very small. Oui, excusez-moi, j'ai vu la carte. Désolé. No, you didn't hear from me. Ah, lui là-bas. Mais c'est bleu, c'est chiant.
chers Insidears, bonjour et bienvenue à l'annuel des Insidears. Un événement qui est devenu déjà une tradition pour nous ici, pour Disneyland Paris, une tradition qui est créée et spécialement conçue, spécialement créée pour vous, les Insidears de Disneyland Paris. Et oui, nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour vous retrouver dans cette nouvelle édition avec une journée qui s'annonce fun, conviviale et surtout une journée pour prendre le temps de parler de ce qui nous unit tous ensemble, notre passion pour Disneyland Paris. C'est bien ça, Agathe, et comme vous le savez, notre destination vive un procès de transformation majeure. D'ailleurs, le lundi 24 novembre, vous en étiez témoin avec l'annonce de la date d'ouverture de World of Frozen qui marque le début du futur Disney Adventure World. C'est vrai, c'est une date, le 29 mars, qui nous attendons tous en passion et que nous commençons à voir avec les différents aperçus, les communications, et on voit l'ampleur et les niveaux de ces projets qui arrivent en 2026. Et justement, ce matin, on est là pour profiter et parler avec un peu plus de détails et avec des invités d'exception de tout ce qui arrive. Et en effet, c'est ça qui est déjà peut-être arrivé, non? Et oui, c'est vrai, dès aujourd'hui et jusqu'au 17 décembre 2025, un spectacle exclusif et temporaire aura lieu au parc Walt Disney Studios afin de célébrer la sortie du film Avatar de feu et de cendres. Et c'est un spectacle qui est produit en synergie avec The Walt Disney Company pour soutenir la sortie du film et qui montre le savoir-faire des équipes de Disney Live Entertainment de Disneyland Paris. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'est vraiment un spectacle incroyable dans la ligne de ce que les équipes de spectacle ont déjà fait pour des sorties de films comme The Marvels ou Captain America, Brave New World. C'est vraiment cette fois, nous avons un total de 1140 drones, dont 140 qui sont des drones pyrotechniques et aussi avec la musique iconique de cette franchise Avatar. On espère que la météo nous permet de voir et de profiter de ce spectacle au maximum. Et oui, José, et donc on vous donne rendez-vous sur Hollywood Boulevard, juste entre la statue Partners Walt et Mickey et le début de Disney Adventure Way. C'est justement ça, first things first, pour le voir. C'est bien l'emplacement que tu dis, Monica. Et aujourd'hui et demain, donc ce week-end, les spectacles, ça va se jouer à 18h. 18h et à partir de lundi à la fermeture de parc. Donc voilà, j'ai entendu que vous êtes vraiment aujourd'hui et demain, 18h et à partir de lundi à... Vous pouvez applaudir si vous voulez. Je vous entends qu'il y a Pour avoir eu la chance de le voir, nous pouvons vous assurer, vous dire que c'est vraiment une façon formidable de soutenir la sortie du 3e film Avatar de James Cameron. Et c'est pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte d'aller le voir au cinéma, je n'ai pas encore vu. Donc j'ai vraiment hâte. Et je pense que maintenant qu'on a dit ça, qu'on a parlé de ces projets, nous pouvons commencer à accueillir notre première invitée d'exception pour vous en parler de ce qui arrive l'année prochaine. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ah, voilà. Voilà, c'est parfait, c'est ça l'attitude, c'est ça. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à bien régler vos casques pour avoir la traduction en temps réel si vous le souhaitez. Et Agathe, on sait que tu viens de la division spectacle, donc on te laisse la suite et on se voit tout à l'heure. À tout à l'heure. Et oui, en venant de cette division très particulière, j'ai vraiment l'honneur d'accueillir la première invitée. Donc vous savez, à partir de l'année prochaine, nous allons avoir beaucoup de nouveautés, beaucoup de spectacles qui vont revenir. Et du coup, à partir du 7 février, ce sera le retour de A Million Splashes of Colors. Mais ce n'est pas tout, le Studio D va également rouvrir ses portes avec la fabrique des rêves de Minnie. Et pour en parler, nous avons avec nous la metteur en scène du spectacle, Suzanne Player. Hello Suzanne, thank you for joining us today. Thank you. So we're here to talk about Minnie's Dream Factory today. We really can't wait to see it. I don't know about you. Can you tell us more about it? Sure. Well, we all remember the Disney Junior Dream Factory. So now we are creating a whole new version with Minnie being the boss this time. So Minnie will be the boss of the Dream Factory. So with that, with her team, she's going to have Donald and Daisy and Chip and Dale being part of the team on stage, all helping to continue to make dreams come true all over the world. On stage, they're joined by up to 7 artists, of which we're going to have our French Sign Language artist,
on weekends and holidays as before. And also we're going to have 6 roles that are singing, which we're going to push a little bit how we use these performers. We're going to do what we do in England. We call them triple threats, which means they're going to be singer, dancers and actors. So we've got a brand new choreographer, and we're going to really make it much more of a musical theatre, a musical, if you will. So that's where we're trying to take this new version of the Dream Factory. To find these triple threats, because obviously you have to be very good in all 3 disciplines, we had 800 candidates in France apply for these roles, which is amazing. So we saw the best of the best in Paris, so I'm very, very lucky. I'm very happy with the cast that we've chosen to play these roles, with obviously Minnie Mouse being the boss. Yes. So you're telling us that new characters will bring the Dream Factory to life. Can we get a sneak peek at the new costume they will be wearing? We can. Yes. We just... Oh, there we are. Oh, I've got assistance. So, here, as you can see, for any of you that knew the Dream Factory before, Minnie's outfit has changed a little. So she is now really very much the boss of everybody else. And then here we see Donald and Daisy looking super cute in their little factory outfits. And as for Chip and Dale, that's going to have to be a surprise when we open, I'm afraid. Oh, thank you so much, Susan. They look so cute. Thank you. So, as you say, it's a show where music is at the heart. Maybe there's another surprise for our fan today? Can we get... Maybe. So, in this new version of the Dream Factory, what I did is I looked through the Disney archives quite deep, because what I wanted to do with the choice of songs was I wanted to tell the story via the songs. So the songs for me had to have the right words, the right meanings, so that when you come and watch it, you're really on a journey with Minnie and all of her gang. So with that in mind, I went through all the archives of the Disney Channel, Disney Junior, and sometimes I found the songs that were the right words, but weren't necessarily the right arrangement to kind of give the right vibes for that moment. So sometimes you might recognize a song, but it's been completely transformed into a different arrangement. So that'll be a fun thing for you all to guess where the songs are from. With that, we were very lucky to go to Nashville to record the music, which was an incredible experience working with the best of the best to record the music for this new show. And I believe we might have a little 30-second preview of one of the songs. Does that interest any of you? Yes. Yeah? Okay, so here we go. So that's just one kind of element and ambiance we're going to have during the show. There's going to be a lot of other surprises, so it's going to keep you on your toes, everyone. Thank you so much, Susanna. I can't wait to see the rest of the show. Me too. Dream Factory starting February 7 at Studio D. Thank you so much, Thank Susanna. you. Thank so you, much. everyone. See you there. Est un endroit vraiment magique pour nous les ambassadeurs et c'est vrai qu'il devient une véritable célébration lorsque la fabrique des rêves reprend son activité. Nos spectacles font rêver à milliers de visiteurs par jour, mais pas que nos spectacles. Dans une optique d'amélioration de l'expérience visiteur, nos parcs Disney passent aussi par des rehabs, des réimaginations, des updates. Et pour nous en parler de ce qui arrive dans les prochains mois à ce sujet, merci d'accueillir Lara McLean, directrice de l'équipe Design and Show Quality chez Walt Disney Imagineering Paris.
fois que tu es dans un événement Insidears, donc merci beaucoup. Est-ce que donc tu peut-être pourras te présenter et partager l'émission de ton magnifique équipe? Merci Monica et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous. Moi, je suis Lara McLean. Je suis la directrice développement créatif chez Walt Disney Imagineering, Design and Show Quality. Et ici, je représente mon équipe. Il y a 62 Imagineers qui travaillent étroitement avec les équipes Design and Delivery and Facility and Operation Services. Et c'est vraiment un travail collaboratif. Donc, c'est un plaisir à représenter leur travail qui est vraiment merveilleux. Donc, merci et j'ai hâte de parler plus. Parfait, merci beaucoup, Lara. So let's begin our conversation with Discoveryland, because Buzz Lightyear Laser Blast is about to reopen. So can you share more with us about this iconic attraction? That's right. This will open up on December 20th, and my family and I are also really looking forward to this attraction after being closed for 6 months. And I'm excited for all of you to see it as well, because it's not just updates on the outside, the facade and the marquee and the 2-meter Buzz that has been repainted, but it's also all the updates that are done on the inside. And you can see it's hand-painted by a team of Imagineers and our team in maintenance that are working so hard to bring not just the paint to life, but the lighting is getting replaced, and they repainted the ride vehicles. And even some of the targets in the attack against Zurg have also been updated. So all of that just makes the attraction shine even more. And in the queue, I'm also happy to share that the audio animatronic of Buzz Lightyear has gotten some love. Yes, so we're happy for everyone to see this December 20th, just a nice fresh Buzz Lightyear Laser Blast. Perfect. And there's another attraction undergoing a major refurbishment, this time in Walt Disney Studios Park. Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. It's been exactly 2 months that the renovation started. So how is everything going inside? It's a major rehab, not only for us, but again, for the maintenance teams that are working really hard to replace the entire projection, video, audio system. It's a lot of work, but what I'm really proud of is that it's not just a technical update, we're also adding a creative touch in the queue by adding this scene of a Parisian loft with lots of details to it. And we're also adding magic inside the attraction. And it's just really special because it's work done by Paris Imagineers, and there are things that I don't think everybody will notice. Not every guest will pick up what we've added, but it's special that they are things you will only see here in Paris at Disney Adventure World. We're very lucky to have this here in Disneyland Paris, and we just cannot wait to see this magic when the attraction reopens in the spring 2026. And now back to Disneyland Park. Last April, we learned Walt Disney Imagineering was working on new scenes for the Rivers of the Far West. Any updates since then? Yes, so as you can see, the artwork here that we shared earlier this year, but I think it's worth sharing it again, just to show, again, the work by local Paris Imagineers that were all inspired by original drawings, and you can find them in the books from Disney legend and Imagineer Mark Davis. And we've brought it to life. And again, it's the kind of sweetness to the attraction where just having the buffaloes and the skunks and the raccoons, the things that preserve and honor the magic that exists, while also bringing some magic to tomorrow. And you can see some of the progress of the work that will come at the end of summer 2026. They are very cute, and I just can't wait to see them live. So speaking about enhanced experience, the works in the Twilight Zone Tower of Terror covered queue line look very promising. And they are extending the story of the attraction, if I'm correct. That's right. It's basically weather covering over the extended queue. So if you have an extended queue, why not extend the story? Mm-hmm. So it's still the Hollywood Tower Hotel
But the extended story is that this was a patio, and there was an outdoor courtyard where people could relax, and an outdoor pool until it fell into disarray. So as guests go through this extended queue, you'll see clues to the story, and we really hope that it feels like something that has already existed, even if it's something that is new to us. And what about the kiosk nearby, which is also being transformed? That's going to be the shopping experience, and the structure there has been completely reworked. It's a really sweet story that takes place as if it's a 1930s florist shop, and there's all kinds of details in the props, and I don't think you can see it in this image, but they have this fridge that they actually used in California 1930s florist shops. And it's just those small details that I think is nice for bringing to Disney Adventure World. And now let's go to Disney Village, a key element on the ongoing transformation of Disneyland Paris with new merchandise locations, new experiences, and after the reopening of sports bar and lounge, and now with the new and huge McDonald's that is going to open at the beginning of 2026, the fan favorite restaurant, Annette Diner, will close soon for a rehab. So what can guests expect from this makeover? They can expect to get their burger of the month before January 5th. That's the day we will close, and it's a pretty major rehab. There's the work in the kitchen, which is getting enlarged, work on the roof, the floor, the walls. It's going to be a rehab with a lot of love, but I want to reassure also that we are keeping to the 1950s classic American diner, but just giving it that refresh that I think Annette's needs, and you can see also here an update to the bar as well, and even just the seats. You know, you'll sit in the booths and it should look and feel like a 1950s car, but without seat belts. Wow. It's going to be very, very nice. Yeah, well. And now, last but not least, would you mind us giving a brief word of Disney Sequoia Lodge? Yes. So we announced this earlier this year that we will have a refurbishment, and construction starts January 2026. The hotel will remain open the entire time. So you'll be able to see as we make the updates to the rooms and eventually the public spaces. And we shared the artwork before that shows how it's mixing the existing wooden decor while also elevating it with inspirations from Walt Disney and the animation studios and how they're inspired by nature and animals. And the team continues to work daily to make every detail perfect. And you can't tell in the photos, but there are just hundreds of samples of carpets and wallpaper, and it's such a tactile experience designing a hotel. And I hope that everyone will appreciate that as you not only just go to stay at the Sequoia Lodge, but you go there to really be in that environment. We're very looking forward to see more of this transformation and actually all of the projects that you just mentioned. So thank you very much, Lara. Oh, thanks for the opportunity to share. Thank you so much. And thank you to all of you. Thank you. Thank you, Lara. Thank you for being here with us today. So please give a big round of applause to Lara McLean and once again. That's the spirit. That's the spirit. Okay, so now it's time to move forward and to take a closer look to what's coming from March 29, 2026. One of the topics our fans enjoy most in our parks, and me as well, is food and merchandising. And World of Frozen and Disney Adventure World are full of exciting new offerings in this area. So now, to give you a glimpse of what's to come, please welcome Jeremy Bouchemal, Food, Beverages and Merchandise Communication Manager, along with Arthur Kostka, Merchandise Communication Project Leader.
tout le monde, nous sommes ravis d'être devant vous aujourd'hui. Et effectivement, on est ravis de vous présenter aujourd'hui les nouveautés Food and Beverage et Merchandise qui vont accompagner et compléter l'expérience Disney Adventure World et World of Frozen. Alors, on va commencer avec la partie Food and Beverage, avec une petite vidéo qui va vous montrer un peu l'aventure culinaire qui vous attend. Regardez. Et comme vous l'aurez compris, à Disney Adventure World, l'aventure se vit aussi dans l'assiette, avec de nouveaux points de vente et une offre de restauration inédite, pensée pour offrir une cuisine à la fois immersive, créative et fidèle aux histoires que vous allez découvrir. Effectivement. Alors, ce qu'on va vous proposer d'abord, c'est de commencer avec The Regal View Restaurant and Lounge. Donc, pour que vous le sachiez, la partie restaurant a été imaginée comme la résidence d'été des princesses Disney et vous y trouverez de nombreux détails liés à cela, comme vous pouvez le voir ici, par exemple avec les deux grandes fresques qu'on va avoir autour des histoires des princesses. Le restaurant proposera deux rencontres, bien évidemment, avec les princesses Disney, mais aussi le petit déjeuner, le dîner, et tout ça pour une capacité de 250 places. Et concernant les plats, ils ont été inspirés des histoires des princesses Disney. Donc à travers les couleurs, les goûts, les textures et même la forme, vous pourrez deviner avec un petit peu d'imagination à quel univers un plat fait référence. Et ici, les chefs ont vraiment souhaité réinventer les traditions en associant des savoir-faire classiques à des inspirations venues d'ailleurs pour vous transporter et transporter l'ensemble des visiteurs dans un voyage gustatif mémorable. Allez, maintenant passons au Regal View Lounge, et c'est assez important pour nous parce que c'est une nouveauté à Disneyland Paris. Pour la première fois, on va accueillir un lounge au sein de nos deux parcs Disney. C'est cet espace qui a voulu être pensé comme un espace plus intimiste, qui proposera une offre signature de kir royaux qui ont été thêmés selon les caractéristiques de nos princesses Disney, ainsi qu'une sélection de snacking que vous pourrez retrouver au moment de l'ouverture. C'est vraiment un lieu qui a été pensé comme une pause dans une ambiance calme et accueillante au cœur d'une atmosphère élégante. J'ai hâte que vous le découvriez parce que c'est vraiment sympa. Bon, j'ai la vie maintenant, dirigeons-nous si tu le veux bien à World of Frozen où le Nordic Crown Tavern proposera ici une toute autre expérience. En effet, vous allez pouvoir manger comme un véritable habitant du royaume d'Arendelle dans un esprit convivial et réconfortant. Ici, les chefs se sont vraiment inspirés des traditions nordiques en retravaillant les techniques de salage, de séchage et certaines fermentations ou modes de cuisson. Et donc il y aura dans ce restaurant de nombreuses possibilités. Vous pourrez choisir votre base, donc soit de la purée de pommes de terre, du quinoa, des légumes, une protéine comme des boulettes de dinde, du saumon et même une option végétale, et une sauce moutarde ou cranberry. Et côté dessert, pour les plus gourmands comme moi, on a une création en forme de flocons et même une glace au lave pour les enfants. Et c'est pas tout, parce que comme vous allez le voir juste ici, c'est pas moins de 15 nouveaux points de restauration qu'on va avoir à Disney Adventure World. Et l'offre de vente à emporter n'a pas été lésée, car les chefs ont pensé vraiment à une offre totalement inédite et jamais vue à Disneyland Paris. Donc vous allez voir quelques exemples qui vont s'afficher juste là, comme par exemple les bread balls, les choux princesse fourrés à la vanille ou les gaufres de pommes de terre garnies. Donc pour l'instant, on vous donne qu'un petit aperçu. Bien évidemment, il y aura plein d'autres choses qui va compléter cette offre-là. Alors,
Maintenant qu'on vous a, alors, on vous a ouvert l'appétit, je pense que vous aviez quand même pas mal de quoi vous sustenter juste avant, mais maintenant qu'on vous a ouvert l'appétit, on va passer à un autre pilier majeur de Disney Adventure World qui est le merchandise. Effectivement, à Disneyland Paris, les produits qu'on achète ne sont pas de simples objets, ce sont vraiment des fragments d'histoire et des souvenirs que l'on souhaite garder précieusement. Et notre mission chez Merchandise, c'est vraiment de renforcer l'immersion à travers toutes les collections pour prolonger les histoires que vous vivez, parce que pour nous, chaque souvenir est une nouvelle histoire à raconter. Et donc pour commencer, comme pour la partie food, on vous propose de découvrir en images les collections qui vous accompagneront dans cette nouvelle aventure. Disney Adventure World is coming soon, and merchandise will play a key role in our guest experience. Every story comes to an end, but first, we must turn one last page. Let's say goodbye to the Walt Disney Studios with the That's a Wrap collection, already available in stores as a final tribute to our movie-making legacy. But every ending brings a new beginning. Our next one is filled with imagination, adventure, and creativity as we step into Disney Adventure World. At the heart of this transformation, our merchandise collections will tell this story in new and exciting ways, bringing the vision to life. From the preview collection, inspired by anticipation and discovery, to the launch collection, celebrating this historic moment. Every product extends the adventure beyond the park and opens the door to brand new worlds to explore. Among those worlds, magic takes many forms. In one direction, light dances across the kingdom of Corona with the Rapunzel collection. And further north, another story unfolds. A journey into the Nordic lands for a special celebration in World of Frozen. Each visit will be a chance to take home a piece of Arendelle. Each souvenir lets you relive the Snowflower Festival, a way to say, I was there. From the World of Ice collection, inspired by the magic of the film, to the Arendelle collection, blending storytelling, tradition, and design. Every item captures the spirit of the kingdom. You'll even meet a new friend, Runa, a troll who will make your experience even more magical and truly unique. Merchandise is more than a souvenir. It's a bridge between imagination and reality. Sous un tonnerre d'applaudissements, bien évidemment. Alors, commençons par plonger au cœur de la gamme Disney Adventure World qui s'articulera, vous allez voir, en plusieurs temps. On va voir juste maintenant la collection, on va commencer par la collection Preview. La collection Preview, elle a vraiment été conçue pour accompagner l'attente avant l'ouverture tant attendue de Disney Adventure World. C'est vraiment une gamme qui a été inspirée par la curiosité, l'excitation des premiers explorateurs, symbole de l'impatience précédant cette fameuse ouverture. Et la collection Launch, quant à elle, célébrera le lancement, le grand lancement de Disney Adventure World. Elle accompagnera l'entrée du parc dans une nouvelle ère pour fêter ce moment historique. Alors bien sûr, il n'y a pas que ce jersey et ce magnifique t-shirt, il y a bien d'autres produits exclusifs. Donc restez connectés parce qu'on vous en dévoilera bientôt sur notre compte Disneyland Paris Shopping sur Instagram. J'espère que vous le suivez d'ailleurs. Enfin, maintenant, bien évidemment, on vous a parlé de ces deux collections-là, mais la collection Disney Adventure World est beaucoup plus large. Vous avez pu en voir quelques exemples là-bas. Mais voici la totalité de la gamme. Une gamme qui incarne vraiment l'esprit du parc et de Disney Adventure World, avec une esthétique, comme vous pouvez le voir, qui repose sur des couleurs bleues, fuchsia, violet, et donc qui incarne vraiment cette énergie du dynamisme et de la modernité d'un parc où les univers s'entrecroisent. Et effectivement, l'élément signature, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est la skyline, donc ce panorama qui réunit des icônes du parc, comme le Queen Jet, la Tour de la Terreur, la Montagne du Nord et même RC Racer. Les différents motifs mêlent des symboles futuristes et les silhouettes de nos héros Disney, Pixar et Marvel pour créer une identité forte, inspirante et immédiatement reconnaissable. On a vraiment voulu développer cette collection pour que chacun d'entre vous puisse vivre cette extraordinaire aventure et aussi pouvoir avoir ce sentiment d'appartenance pour que vous puissiez vous dire, regardez, j'y étais, j'y ai participé. Alors, on passe à une nouvelle collection, une collection qui, je pense pour certains d'entre vous, vous avez déjà vu certaines des pièces qu'on peut voir ici, c'est la transformation qui est consacrée à la transformation du Studio 1 en World Premiere. Et nous avons ici donc quelques éléments que vous avez déjà rencontrés, mais d'autres que vous n'avez pas encore vus et qui arriveront très bientôt dans nos boutiques. Ensuite, après The Art of Disneyland Paris, l'équipe Insidears et Walt Disney Imagineering Communication préparent un tout nouveau livre sur l'évolution, l'histoire et la transformation de Disney Adventure World, avec de nombreux témoignages, des secrets, des anecdotes partagés par les Imagineers.
Il y a pas moins de 400 pages qui regroupent vraiment des concepts inédits et on peut dire, Jérémy, que c'est une véritable bible qui regroupe toutes les informations sur la transformation du parc. Et on peut surtout dire que ce n'est pas tout, parce que parallèlement à ce livre, les mêmes équipes ont travaillé sur la toute première fun map du deuxième parc. Donc comme le veut la tradition, ça sera une... Allez-y, je vous laisse. Donc comme le veut la tradition, ça sera une grande affiche murale qui sera vraiment un objet de décoration idéal pour vous tous, avec beaucoup de détails, de clins d'œil que vous amuserez à aller rechercher pour vous y replonger encore et encore. Elle a été vraiment pensée pour compléter celle qui est sortie sur le Disneyland Park en 2017. Maintenant qu'on a fait le tour de la collection Disney Adventure World et de tous les petits add-ons que vous avez pu voir en plus, on va passer à World of Frozen. C'est un tout nouveau land qui a été conçu comme une destination à part entière où vous pourrez bien évidemment, comme vous le savez, célébrer le festival de la fleur des neiges. Et donc on a développé cette collection pour pouvoir y répondre et pouvoir vous sentir le mieux possible dans cette célébration. Et donc ici, la mission, ça a été vraiment de capturer l'âme d'Arendelle, donc son artisanat, son esthétique nordique, ses traditions et bien sûr toute la magie qui fait la force de la franchise Frozen, en créant des gammes pleines d'histoire et qui vont permettre une immersion totale. Alors, pour structurer l'offre, vous allez voir, on a imaginé 3 gammes complémentaires. La gamme Nordistack, et bien évidemment, vous allez voir, on va vous en parler juste après, Nordic Style, Artisanat et Souvenirs du Land. Je te laisse commencer avec Nordic Style. Exactement, Nordic Style, c'est la gamme la plus contemporaine de toutes ces gammes. On y retrouve des lignes épurées, des couleurs douces et des motifs subtilement inspirés du design scandinave. C'est une collection lifestyle qui est élégante et qui permet de célébrer le festival de la Fleur des Neiges avec des références discrètes à nos deux héroïnes, Anna et Elsa. Avec la gamme Artisanat, on plonge au cœur des traditions nordiques. Des matières brutes, des motifs folkloriques et une palette de couleurs naturelles. C'est une ligne authentique. Vous allez pouvoir retrouver Sven et Olaf en star de cette collection. Et on vous invite à revisiter l'une des traditions ancestrales du royaume d'Arendelle, l'artisanat et le tricot. Et vous allez retrouver notamment les oreilles Snoggies, la peluche Olaf en tricot et ces jolis pulls en maille que l'on peut voir ici et là. Et alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous adorez quand vous faites des voyages, ramener un petit souvenir de l'endroit que vous avez visité. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et donc, la gamme Souvenirs du Land vous permettra à vous aussi de rapporter un petit bout d'Arendelle directement chez vous. Et donc, pour cette gamme, les équipes produits ont vraiment travaillé en collaboration avec Walt Disney Imagineering en adaptant certains éléments iconiques comme la scène finale de l'attraction Frozen Ever After, la fontaine de l'amitié et même la Clock Tower. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous aimerions vous présenter quelqu'un de très spécial. Alors, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements, beaucoup de bruit pour Runa. Alors, oh, plus que ça, non, c'est Runa quand même. Alors, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette petite merveille? Eh bien, on est très fiers de vous présenter aujourd'hui Runa, qui sera probablement votre futur compagnon d'aventure au sein du royaume d'Arendelle. Oh, et c'est un troll. Et donc Runa, comme il l'a dit lui-même, c'est un petit troll qui a été autorisé par Grand Pabi à pouvoir uniquement accompagner d'un des visiteurs d'Arendelle, donc vous, à se balader dans le royaume. Et donc c'est la première fois dans un parc Disney qu'un jouet, qu'un produit interagit à la fois, alors je vous montre la petite carte, mais je vous spoil pas, on a fait exprès de pas mettre les points, mais il y a plus de 8 points différents dans le land où Runa va reconnaître l'endroit et va interagir. Runa interagit aussi avec ses frères, avec ses autres Runa, et il interagira aussi avec les personnages lors du meet and greet. Donc on est très fiers puisque c'est vraiment un travail de collaboration entre les équipes merchandise, les équipes Walt Disney Imagineering, les équipes IT, donc les techniciens, et même l'équipe entertainment. Et il adore jouer à pierre-feuille-ciseaux. Il adore jouer à pierre-feuille-ciseaux. On va vous laisser le découvrir très bientôt, voir aussi toutes ses capacités. En attendant, pour nous avons fini avec nos différentes présentations. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir et que vous avez hâte autant que nous de découvrir toutes ces expériences. On se retrouve très vite. Merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt.
Merci Arthur et merci Jérémy. On peut encore les applaudir? Donc comme vous le savez, plein de produits inoubliables seront disponibles à partir du 29 mars. Mais également à partir de cette date, un spectacle inédit à Disneyland Paris commencera à Disney Adventure World, Disney Cascade of Lights. C'est personnellement l'une des expériences que j'attends le plus. Je ne sais pas pour vous. Mais maintenant, pour en parler, c'est le moment d'accueillir la show directeur Susan Player et le show producteur Ben Spalding. Hi everyone. Hi Ben. Hi again, Susan, and welcome Ben on stage. So now let's talk about Disney's Adventure World brand new nighttime show, Disney Cascade of Lights. So this show features technical and technological prowess seen by the very first time at Disneyland Paris. Please tell us how all this advanced technology is at the service of entertainment. Hi everyone. Very happy to see you all here today. So basically we have created a one-of-a-kind show which can be seen in 360 degrees. It's a show that it takes 2 hours to set up for the guests, so it really comes out in total silence because all of the barges are fully electric, so it's super, super quiet. It comes out. And then we set up our 5 barges in the middle of the lake. We thought really about having the technical installation coming out and then going away, so that during the day you get to have that beautiful adventure bay free of all that technical stuff. So we have the barges, each barge we have a central barge, which that barge carries all the drones, lights, flames, pyrotechnics, and then we have 4 other barges which go around the edge, and they all connect together, and it's set up by a team of technicians who are trained specifically for that, because it was something that didn't exist anywhere in Disney. So we got trained by the French National Marine who came in, and they taught us how to drive these boats to be able to bring out these massive barges into the middle of the lake. It's a total of 160 tons, and it just gets pushed out in silence and connected up. It's all connected by wire, so everything there's no power on board. There's a little bit of power for the safety systems, but it gets brought out into the middle of the lake, connected up, and then everything is plugged in, and then we check all the systems, and then we're ready for show. So the plan is that all of the setup is done away from the guests, so that you guys don't get to see that, but it's all about being the least intrusive for the guests in the park. So we've developed, obviously, we've used a lot of technology which is existing, right? So water screens, we've got fountains, we've got drones, of course. The drones for the show, here's one of them. This is the famous drone. This drone was developed based on the learnings that we've had since we've been doing Disney Delight. We have done quite a lot of drone shows, as you know, and we were very exigent on what we wanted that drone to be able to do, because that area where they are flying is very, how do I say, it's quite volatile. There's fireworks, there's fountains, there's waters, there's all sorts of stuff going on, and the drones have to be able to survive that atmosphere. That said, it's not just thrown out there for the hell of it. We have literally spent a lot of time in previs programming, making sure that the interaction of what goes on, as in when a fountain goes up, there can't be a drone at that height at 20 meters or 15 meters, or a water screen, they have to be able to fly through it. So basically, these drones are waterproof. They will drive through, at some points they fly through the water screen, just at the tip, they get wet, so they come back home, they're a little bit damp, but they get to have a whole other world. But as you can see on the screen, we've created a show which is very unique. There's nothing like this anywhere in the world. It's very, very, very up close and personal. We're flying drones really, really low. We're flying them very close. At some points, they're 20 meters, 18 to 20 meters away from the guests. So you get to see a drone show literally in front of your face, which I know that doesn't exist anywhere. Well, that amazing image we all know so well, huh? And also, just to add to it, we've added in what we call our calling ducks, which are the water drones, and they're to add another element of
surprise because there are surprises involved with them, but there are a lighting element which covers the surface of the lake. The lake is really reflective, so we get all this sort of double imagery effect that you get with the drones in the sky, the lighting all around the lake. So we've got we've over 240 lighting fixtures on the show, and I think Cascade of Light is a really good name for a show. And we have all the fountains, they have their own lights, and we can make you feel like you're on the inside even though you're outside. So there's lots of toys in there to really do some really cool stuff, right? And creatively they can have a lot of fun as well. Absolutely. Thank you so much. Thank you. So visitors will be able to see several franchises throughout the show. So which one will they be? So in this nighttime spectacular, which will last about 16 minutes, I guess. So basically, it's all kind of based around inspiration. What inspires you, and that could, what inspires one person may not inspire somebody else. So all of the heroes that we picked for this show actually could resonate with any one of you. The journeys they've been through, what they've had to face, what's inspired them to become the hero that they've eventually become has really been kind of the thread that's taking us on this journey as we watch this show. So the heroes that we have in the show are Mulan, Hercules, the Zootopia, so obviously little Judy Hopps, Moana, and Marvels, obviously, because, classic heroes. So with that being said, we do have a little sneak peek of Moana to share with you right now. La mer touche le ciel et m'appelle. Chante les ors que tous ignorent. C'est le vent doucement qui se lève et me révèle que j'ai le droit d'aller là-bas. Quitter tout ce que j'aimais, explorons, dépassons l'horizon. Je suis dois-je aller plus loin? Wow, thank you so much. Obviously still a work in progress, but we're progressing very, very well. Yeah, so if anyone was here and they got to be at the press event, some got to see from what was in the VR cask in the headset, and that was pretty much similar to what it was, but know that we continue to work on the show, so it's already still changed even more from what you saw just there, so we continue to working on it. We're fine-tuning all of our little bits of magic to tie it all together. We are. Indeed. It's so cool to see all these stories coming together. But something is telling me that it's not the only exclusive thing you have for our fans today. No. So, speaking of, so basically the music you just heard is the music you'll hear in the show. So with that as well, the music was recorded at Abbey Road, the famous Abbey Road Studios in London, where we were lucky enough to go, weren't we, Ben? It was insane. And what you feel listening to that orchestra play, we just hope you feel that when you watch the show, because it really is extraordinary. So that's an orchestra of 90 musicians that have created, well, have played a creation made especially for us called We Can Be Heroes, which we're going to listen to now, I believe. This is straight from the recording of the show, so this is really from the show. Yep.
I got goosebumps every time. Every time we hear it, we have goosebumps. We can't wait for you to see it. It's incredible. Thank you so much for your time, Ben and Susan. We wish you the best for the last coming together, the last details that are coming together for the next few months. Please, a big round of applause, everyone. Thanks, everyone. Thank you so much. Thanks very much. Have a great day. Enjoy it. Guys, take care. Bye. Thank you so much, Ben. Thank you, Susan. Thank you. Agathe, merci beaucoup. C'est incroyable. On peut encore les applaudir, s'il vous plaît. C'est génial. C'est vrai qu'à chaque fois que je vois les images de ce que les équipes de spectacle préparent avec Disney Cascade of Lights, je suis encore plus émerveillé. C'est vraiment un game changer et ce n'est pas les seuls. Parce que comme vous le savez, avec Disney Adventure World, Wall of Frozen va ouvrir aussi ses portes. Et aujourd'hui, je sais que vous savez déjà plein de choses de Wall of Frozen, mais aujourd'hui, on a quelque chose d'exclusif pour vous. Quelque chose d'exclusif pour vous et quelque chose d'exclusif pour vos propres jeux. Donc, maintenant, pas des photos, pas des vidéos, pas d'enregistrement sonore. Please, no photo, video, sound capture. It really builds up the hype. It's going to be, I say Christmas, so it's going to be there after Christmas too. It's not only for Christmas. So, it's incredible. It's the first time that a filming like that happened in a construction site like the one Disney Adventure World in World of Frozen. That was more than 12 months of work for the teams to get ready from the very first creative process until the filming of the commercial. And they film it during the construction, in the construction site, during the works with Arendelle still under construction. So work is around and still we managed to have Olaf and Sven, a collaboration with the Walt Disney Animation Studios here at Disneyland Paris. That is incredible. I don't know what you feel about it, but I really like it. I really love it. It's incredible. But before we arrive to the gates of Arendelle, we are gonna walk up a charming promenade all the way down, and to explore that enchanting promenade, that Adventure Way, we are gonna offer you the chance to hear the creative deep dive here on the stage with Michelle Dendalk, Vice President and Executive Portfolio Creative Director at Walt Disney Imagineering. Adventure Way costumes. Yeah, the costumes are gonna have an Adventure Way, right? That's really good. Alright, Nikki, Minnie, see you in a bit, okay? You're gonna get back here on stage, okay? At the end. Alright, thank you so much for being with us. So sweet. Thank you. So sweet. Michelle, Yannick, welcome. Good to see you too. Go ahead. There you go. Oh wow, that was fun. That was really fun. Yeah, there are new Adventure Way costumes. They look beautiful. Huh? Yes, you don't have the opportunity to go walk on a stage with Mickey and Minnie with new costumes every day. Yes. All right, starting March 29, Michelle Guest will be able to explore Disney Adventure World and wander into two new theme areas, Wall of Frozen, but also an original creation for our destination, Adventure Way. Can you tell us a bit more about its creative approach and the purpose of Adventure Way for Disney Adventure World? Absolutely, and it's a delight to be here with you today, this morning here at Disneyland Paris. I hope you all have a good time and a good presentation so far. And yeah, let me talk a little more about Adventure Way. So, with the expansion, of course, we're making the park a lot bigger than it is today. And we placed a big grand lake kind of far away, in a way, from the existing park and built Frozen on the other side of the lake. So to connect the new lake, we had to create something, a new area to connect the new expansion. And that gave us an opportunity to, I think, really create a very special area for this park that's unique to this park. From guests' feedback,
we knew that one of the things that they were missing from our second gate was greenery, trees, plants, flowers. So we had an opportunity here to create something that really fulfills that need and really make a change and create a green environment, which I think the European audience really would appreciate. Now, first of all, the connection towards the lake, it made sense to make a beautiful promenade in the center. And that, of course, is Adventure Way. And I think it immediately makes clear the change that we are making to this park, because when you came out of Studio One originally, the interesting part about this park was that you're actually already looking at the back of the park instantly, and it was right there, right in front of the doors basically. Now you have this long distance view over the promenade all the way towards Frozen, and it makes the park, it really makes the park breathe, right? Finally, we have a feeling that there's more to this park than the eye can see. There's things to explore. So that's really exciting. And we thought we're going to make an area here that feels comfortable, that feels green. We were inspired by old World's Fairs, the invention of the light bulb, so eclectic architecture, and really creating an area that is unique to this park, right, in its aesthetic. So when you make your way on an adventure way, the concept is that we would have multiple gardens. The first garden you will encounter on this promenade is the Toy Story garden. And this really is the new main entry to Toy Story Playland. Of course, this is a very iconic land to the park, and it had an entrance. But to me, it always felt a little bit that the entrance was kind of squashed against the original park. Now you will really have the sense that Toy Story Playland has a dedicated main entrance, and we added Woody and Jessie to the entrance, and there's a beautiful vista from the promenade into Toy Story Playland, and it really looks beautiful. So we're really happy with how Toy Story Playland, as an existing land of the park, is enhanced by this expansion as well. And then next to that we have another garden, the Tangled Garden. And in the Tangled Garden we have an attraction, Rapunzel's Tangled Spin. I think very charming, of course based on the ride system that is similar to a teacup, but we made quaint little boats out of it. And like I said, it's an inspired by attraction. We're not telling the guest here that you're really stepping into the kingdom that Rapunzel lives in, but it's really an inspired by approach. But perhaps Rapunzel did pay a visit to the structure, because she has painted all over the structure, both on the outside and on the inside, and her artwork is all over the attraction. And of course we have the lanterns that are inspired by the Lantern Festival, and it just looks really charming. It's really warm, and I think especially at night, this attraction shines. It really comes to light, to light, well, literally, because all the lanterns are just beautifully colored, and it gives the attraction a really warm feeling. So from there we have other gardens. Yeah, because across the way from Tangled Garden and the Toy Story Garden, we have another festive garden that is celebrating several Disney stories at the same time. Yeah, so across on the other side of the promenade, we have what we call the Gazebo Garden. And this is really kind of like a secluded area. It will be very green, especially I think if we come back to this area a couple of years from now and all the trees are more mature. It's going to be really beautiful, tree overgrown, and it has little benches where guests can sit. There's this gazebo, of course. It's loosely inspired by Mary Poppins and the carousel from Mary Poppins that you see in the film. And we took inspiration from British stories to accompany the gazebo. So you will see a beautiful bronze statue and photo opportunity of Winnie the Pooh, we have Dalmatians, we have Peter Pan. It's just a wonderful, very charming, very warm space. If there's no shows, because we'll have little shows in this garden and opportunities to meet characters. But if there's none, then this is just a wonderful decompression space. You can just sit there, relax,
and enjoy the atmosphere. So it's a wonderful, wonderful area. That's true that you mentioned it, that we are going to have, that Gazebo Garden is going to feel alive with entertainment. In the spring, it's going to be the home for Rapunzel Something's musical encounter. Then summer with Mary Poppins on the Birdie Brown. And then on fall, we're going to have Miguel and Fiesta Latina. And that brings us to November, we're going to have surely different meet and greets with characters. Yeah, it's really like meant to be like a flexible area where we can present multiple stories to our guests. And that brings us that we are not finished with the gardens, because there is something new in the works. I know that the teams are working on a different and new garden that is going to join that setup of Adventure Way. Yeah, and I'm really excited about this, that we were able to continue the sort of like build out of Adventure Way with a attraction inspired by Up. Yeah, so and you know, when I look at this drawing here, I'm like, yeah, this is exactly sort of the flavor that we were going for, trying to like add kinetics to this area. And I think with this type of attraction, there will definitely be a lot of kinetics that is added to the promenade. It will flank Tangled, so Tangled and this attraction will be sort of like at the same distance from each other from the promenades. You can see that the architecture that surrounds the actual attraction is again really taking inspiration from all the other buildings. You can see the regal view in the distance there, and we have the popcorn lights, we have a little dome. So it's taking cues from the other architecture so that it really blends in with all the rest and creating sort of a sense of place. But then there will be unique details that are inspired by the film, by Up itself. Not only like the beautiful little balloon ornamentation on top of the domes, but there will be very cute detailing in this attraction based on Up. One of the favorite details for me is actually, you can kind of see it in the drawing, there's a little organ in the front of the attraction, and this will play beautiful organ music, and there's some really neat details tied to the organ that, you know, we're not gonna quite reveal yet, but it's just such a charming attraction and charming detailing. It will add a lot of character to this area. Yeah. Sounds great, sounds exciting, and it's going to create that guest experience from the very first beginning of Disney Adventure World. And I don't know you, but this stroll made me a little bit hungry, and we can see it behind us, just in that draw of that new garden, that new attraction, the Regal View. The Regal View, yes. This new table service restaurant with this mountain. Yes, it's a spectacular restaurant, this beautiful palatial building, you know, situated, of course, on the lake. And you know, when you dine in this restaurant, you will have, of course, the beautiful views on the lake and on Frozen. But it's just a gorgeous building. It's not quite finished yet, so even in these shots it looks finished, but we're still kind of finishing it today. But it's already spectacular. And you know, you come in, you're immediately greeted by these wonderful interiors, warm, you know, beautiful wallpapers, plush seating. And yeah, in the dining room, when you go have a meal in this restaurant, the grandness of the space, but at the same time also the warmth of the space, the beautiful color, and then yes, this spectacular view of Frozen when you're in the dining room is just really, really beautiful. Yeah. And I heard that the Regal View restaurant and lounge will also be home for the very first launch inside a part of our destination, and we're so excited about it. Absolutely. Well, I can tell you, you're not the only one that's very excited about this lounge. There's a lot of people that are excited about the lounge. And yeah, as you can see, it's just such a gorgeous space. This really an elongated space, grand chandeliers, the beautiful windows at the end. We'll have, you know, some light touches based on Ivan Earl. Ivan Earl was, of course, the artist that created all the backgrounds for the Sleeping Beauty film. And of course, in the castle park, you know, the castle is loosely inspired. Some of the elements are inspired by Ivan Earl, like the square trees on the hill next to the castle. And although this is not a castle, and this is not meant to be the castle of this park, but it is sort of like a palatial building, and this is a home away from home for princesses. So this bar
kind of takes cues from Ivanhoe and an homage to Sleeping Beauty. So it's just a beautiful space. I think we are not the only ones excited about that. No, there's a lot of people that can't wait to go here and have a nice drink. Such a great place. Before we wrap up the presentation, I think you wanted to talk about music and how that musical atmosphere is going to impact the feeling of Adventure Way. Yeah, no, for me, music is always very important in the work that I do. I love working with the arranger at the time where we did the music for Frozen, and the music that plays at Frozen is just spectacular. It's just, so beautiful. But here we had an opportunity because Adventure Way, like I said, is not like stepping into the film. This is a unique area to the park. It's a long promenade. We had to fill it with some musical accompanied with music. So quite early on, I was thinking like, there's an opportunity here to do perhaps a new theme. We could play music from our films, but maybe we could also compose something that's unique to this. So I started thinking about it, and I had ideas in my mind of what the flavor of the music should be. But then I thought, like, wouldn't it also be nice if the music had like a French touch? There's so many wonderful composers in France. France has a beautiful history of music and wonderful composers. So I felt like, well, we should probably just ask a French composer to do the music here. So I like soundtracks and film music, so I have a whole collection of film music at home, and I was sort of scrolling through my collection of French film music and French composers, and there's one that I particularly like, which his music is not only beautiful, but some of his scores actually have a little bit of a Disney touch, right? It could, like, very compatible to a Disney sound. Because one of the things I did want the music to do is you have to feel like you're in a Disney park, right? It's not music that just stands on its own. It must give you a feeling and enhance the notion that you're in a Disney park. So this composer that I thought, very fond of, and I like this work, called Philippe Rombi, and we reached out to his agent and asked, like, could you maybe come to the park, and would you be interested to hear our story and our proposal to you if you could write music for us? He came to Disneyland Paris, and we had a wonderful conversation, and he said yes. So now we have beautifully composed music for Adventure Way, and I'm just very happy with it. That's amazing. But wouldn't it be nice to have today, this morning, here with us, the French composer that created the original background music for Adventure Way? That would be nice, yes. That would be nice. So that please would be nice. Help us welcome on the stage French composer Philippe Rombi. Je vous laisse prendre la place ici. We're gonna get back to the structures that we love, to sit down comfortably, and say, well, welcome, bienvenue. Merci. Philippe, je pense d'être là. Première, c'est vraiment un honneur de vous avoir parmi nous ce matin. Et je vous laisse vous présenter et parler un peu de vos carrières et ce que vous avez ici à Disneyland Paris. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous. Philippe Rombi, voilà, je suis compositeur, pianiste, chef d'orchestre, mais avant tout, j'étais un petit enfant qui avait besoin de s'exprimer par la musique. Donc, comme certains ont un journal intime pour raconter leur journée, moi j'avais un piano à la maison, puis quand je rentrais de l'école, je racontais un petit peu à mon piano tout ce que j'avais vécu, et j'ai fait ça tout le long de mon enfance. Et voilà, mes parents se sont aperçus de quelque chose, ils se sont dit tiens, il se passe quelque chose avec ce petit garçon qui est toujours à aller sur son piano. Donc j'ai eu la chance qu'il me fasse apprendre la musique. Donc j'ai fait des études au conservatoire, de piano, de musique de chant, de direction d'orchestre après, etc. Et j'avais toujours ce besoin de raconter des histoires avec la musique. J'étais toujours en train d'improviser et de composer des choses depuis ma tendre enfance. Et ce qui m'a amené petit à petit à découvrir après le cinéma,
à tomber amoureux du cinéma et de la musique de film. Ce qui rejoignit un petit peu quelque part le fait de raconter des histoires toujours avec la musique. Donc quand j'étais jeune et étudiant, je jouais à la fois du Chopin et mes études de bac, etc. Mais à côté, j'avais toujours besoin d'improviser des choses, jouer des musiques pour mes copains, des musiques de films, des musiques de Disney, que je jouais d'oreille comme ça, au conservatoire. Et finalement, le destin a fait que, après, mes rêves de faire de la musique de film se sont un peu réalisés. Je suis allé à Paris, à l'école normale, j'ai fait un cours de musique de film et j'ai commencé à faire des courts-métrages pour commencer. Hein. Comme tout le monde, il faut commencer par quelque chose. Donc j'ai fait des courts-métrages, 1, 2, 3, 10, 20. Et ça m'a emmené à faire mes premiers films. Et puis là, pareil, j'en ai fait 1, 10, 20, 30, 40, 50. Et ce qui m'a emmené un jour à ce que mes disques soient entendus par Michel ici présent. Parce que je ne me doutais pas, évidemment, qu'à Los Angeles, dans ces petits tiroirs, il y avait mes musiques. Et justement, Michel, how was it for you? What a thrill to see the music of Philippe in one day you hear it, one day you listen it, and the other day you say, oh, I'm going to actually work with this composer. How was that? Yeah, no, it's absolutely, such a thrill, so amazing. Like I said, I had some soundtracks from scores that Philippe composed, and I just love his music. So it was such a wonderful gift that we were able to work with Philippe. But the story actually gets better, because little did I know that Philippe actually has a history here with Disneyland Paris. I didn't know that when we asked him. But when we first met Philippe, he actually told us a story, and I thought like, wow, this is like, the circle is round. It's like perfect. Ok, et du coup, Philippe, vous avez eu l'occasion de travailler déjà à Disney, comment ça s'est passé? Oui, mais quand je suis arrivé à Paris pour continuer mes études, le parc venait de s'ouvrir, et c'était un rêve, parce que quand j'étais vraiment petit, à la télé, voilà, j'avais appris qu'il y avait Disneyland en Californie, Disney World en Floride, et c'était loin, mes parents n'avaient pas les moyens, et je rêvais d'aller dans ces parcs. Et quand j'ai su qu'il y en avait un qui s'ouvrait à Paris, j'étais tellement excité que j'avais proposé mes services de musicien au parc. Et donc on m'a appelé un jour pour jouer, et alors figurez-vous que la première fois que j'ai joué un petit peu de piano pour Disney, c'était à l'hôtel New York, certainement pas loin d'ici, peut-être même dans cette salle, je ne sais plus, mais j'avais fait mon premier cachet à Disney, comme on dit, à l'hôtel New York, et puis après, tout de suite, je suis allé à l'hôtel Disneyland, et j'ai fait des special events, les réveillons de Noël, voilà, ça c'était à l'hôtel de ville de Paris, on m'avait appelé pour un special event à l'hôtel à Paris, et c'est comme ça que j'ai pu commencer à avoir mes premiers moments avec Disney. C'est incroyable. Oui, parce que quand Michel m'a appelé pour faire cette musique, je me suis dit, c'est un signe, c'est le destin. Waouh. On adore, c'est vrai qu'on adore ce type d'histoire, et comme on dit souvent, la boucle bouclée, voilà, vous revenez ici après quelques années, et on continue à écrire des chapitres à Disney, c'est vraiment incroyable. Merci d'avoir partagé ce moment unique avec nous. I got a question, Michel, for you. How was can you share more about that creative lead that brings you to Philippe, to the music that Philippe composed? Yeah, so I kind of was inspired by some of the music that I heard in Philippe's scores. So when we started talking here at Disneyland Paris, I basically gave Philippe like 3 keywords for what I thought I would love to hear in the music. So the first words that I gave was the word horizon, because when you walk on Adventure Way, and you have this long distance shot towards Frozen, and even if you arrive at the lake, there's all these beautiful vistas, and so like the sense that you're gonna travel somewhere. So I thought like, the theme should be something that kind of breathes, and you kind of want to feel this sense of horizon in the music. So a beautiful theme that sort of like encompasses that. And the second word I gave him was a sense of nostalgia.
because the area that this will play in does have sort of like a historical sensibility, right? With the regal view, this beautiful sort of palatial building, the gazebo garden, the lined trees. So it should fit with that. And since we are walking on this promenade and in this area to go on new adventures, in Frozen, in the Lion King, when the Lion King will debut, a little bit of light adventure as well. So that's, that combination. So we talked about that, and Philip, I think immediately understood and got inspired and started working. Et Philippe, avec ces idées partagées par Michel, comment avez-vous imaginé les thèmes d'Adventure Way, et c'était vos inspirations à l'heure de chercher la composition pour Adventure Way? J'ai composé beaucoup de choses. Je suis rentré chez moi avec plein d'envie, avec les mots de Michel qui m'ont inspiré, et j'ai composé beaucoup de choses, et jusqu'à ce que je me concentre sur... je me suis projeté, si vous voulez, une famille arrivant dans le parc, franchissant les portes, et comme je l'ai fait avec mon fils quand il était petit, et je me suis projeté des parents prenant leurs enfants par la main et s'aventurant dans cette avenue avec plein de rêves, d'espoir, et en me concentrant très très fort sur ce moment précis de l'entrée dans le parc, il m'est venu ce thème qui s'étire avec un petit accompagnement comme une petite promenade pleine de promesses, quelque chose qui vous enveloppe et qui vous dit tu es le bienvenu, tu es entre de bonnes mains, tout est rassurant, tout est bienveillant, et tu vas voir, tu vas découvrir plein de choses. Donc je me suis mis dans cet état d'esprit pour trouver le thème principal. Un thème qui devait être aussi pas trop lassant pour le public. Parce qu'en fait, c'est pas comme une musique de film où on va avoir un seul petit moment avec de la musique, et puis après, c'est terminé au bout d'une heure et demie, 2 heures, c'est terminé. Là, toute la journée, on a un thème qui revient. C'était le souhait de Michel aussi, que le thème revienne régulièrement. Donc il fallait trouver un thème qui se reconnaisse quand même, mais qui ne soit pas lassant, pas trop sucré vous savez, comme les pâtisseries, comme un bon gâteau, mais qui soit bien dosé. Donc j'ai mis tout mon cœur pour trouver ce thème. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de comment ces mélanges, ces thèmes avec les différents thèmes, mais vu que, je sais pas, on a juste à... We do have a piano. Un piano. Je sais pas si vous voyez le piano, je pense que ça serait... Et c'est vraiment à vous de nous dire, est-ce qu'il serait possible peut-être de nous raconter un peu le développement de ces 2 thèmes principaux avec les pianos? On va essayer, si vous voulez. Est-ce que vous voulez? On va essayer, on va y aller. On va t'accompagner aussi par ici. On va venir, c'est vraiment un moment très cérémonieux. Je peux dire, je vais obtenir les micros, si vous voulez, Philippe, si ça vous aide. Yeah, you guys will be the first to hear this, so this is really exciting. Et la question que j'avais, c'est vraiment comment les thèmes principaux se connectent entre les deux. Comment il y a cette connexion entre différents et ces mélanges entre différents thèmes. D'abord, il y a ce petit rythme de promenade dont je vous parlais, que j'ai fait avec des harpes, des guitares et des cordes qui viennent s'ajouter. Donc ça, dessus. Donc après, ça ce serait, on va dire, le thème principal, le thème 1. Et après, il y avait cette envie de quête, c'est-à-dire d'horizon,
et d'aller vers quelque chose. Et là, j'ai dans ce deuxième partie, c'est quelque chose d'un peu plus rythmé, un peu plus vivant. Par exemple. Et puis après, avec des choses un petit peu plus magiques, toujours tirées de ce motif-là. Par exemple. Et donc, j'ai pensé ça aussi d'une manière cinématographique, c'est-à-dire que il ne fallait pas de transition trop grande entre chaque passage. Et parfois même, la fin du premier thème se termine et le deuxième thème est enchaîné. Parce que vous aurez, par exemple, les parents sont en train de découvrir la montagne de la Reine des Neiges, mais au même moment, les enfants vont découvrir le lac. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt, vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc il n'y a plus de temps. Parce que j'ai pensé, c'est que quand on rentre dans un parc Disney, le temps s'arrête, et donc la notion de temporalité n'existe plus. Yeah, de le voir en direct. Goosebumps here. So, and you compose like 40 minutes of new music. So this track will be 40 minutes long, and obviously the theme comes back every now and then in this 40 minutes. So, Philippe, you had to kind of think about different variations of the theme, right? Yes. Il y a des variations à chaque Bien fois. sûr, 45 minutes, c'est beaucoup de musique. Et effectivement, les variations sont évidemment beaucoup dans l'orchestration. Les variations orchestrales, les couleurs, quand j'ai écrit pour les cuivres, les bois, les cordes. Mais il y a aussi évidemment le thème qu'on a entendu tout à l'heure qui est d'une manière élégiaque comme ça. Parfois il est en valse par exemple. Par exemple, ou alors d'une manière joueuse. Par exemple, il y a plein de variations en fait. Pareil pour le deuxième thème, comme je vous dis tout à l'heure, où on peut avoir ça peut se transformer en Merci beaucoup, je pense que ça mérite un grand honneur d'applaudissement. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va revenir à une chose parce qu'il y a encore quelques questions que je aimerais vous poser avant qu'on finisse cet événement. Je vous laisse prendre siège parce que c'est vraiment fabuleux. Ce moment-là, ça fait quelque chose d'incroyable. Et du coup, la question qu'on se pose maintenant, and I'm gonna ask it to you, Michelle, is that this composition we've recorded in the legendary Abbey Road Studios, and that's something incredible, something we mentioned it earlier with entertainment teams. How was the feeling to be working over there in such a legendary place? Oh yeah, it's amazing. Like Abbey Road Studios is probably the best studio in the world to record this type of music. You know, films like Star Wars, Indiana Jones, they were all recorded here. So it's an amazing, famous studio, and to have this music be recorded here by the world's best musicians, it's just it's just an amazing feeling to be part of that. And yeah, it was so inspiring to not only see like Philippe work and interact with the musicians, and also hear his composition come to life, right? Mm-hmm. Of course, we had a demo and we heard Philippe's piano versions, which are already, as you can hear on the piano, the theme is already amazing. It just on piano itself, it is already so beautiful. But now to have a full orchestra play this was just, yeah,
a wonderful feeling. So. Je suis intéressé aussi pour votre sentiment, Philippe, d'avoir enregistré vos compositions dans tel studio. Comment ça a été? C'est toujours un moment extraordinaire. J'ai découvert ce studio il y a une vingtaine d'années, quand j'ai enregistré la première fois, et surtout l'orchestre aussi, le London Symphony Orchestra. Et quand Disney m'a dit, voilà, bon, on propose d'enregistrer dans ce studio, je me suis dit, bah oui, évidemment, c'est Walt Disney, c'est toujours de l'exigence, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, et je leur tire mon chapeau pour ça, parce que vraiment, ils ont choisi l'orchestre et le studio le plus représentatif, et c'est l'excellence pour enregistrer des musiques de films, des musiques de ce genre-là. C'est un lieu magique, l'orchestre est magique, et c'est un moment toujours de grâce, c'est une naissance. Vous savez, vous avez la musique dans votre tête, vous la rêvez, vous l'imaginez. Alors vous faites des maquettes évidemment que j'ai proposées avec toute l'orchestration, avec des instruments virtuels pour donner une idée de ce que ça va être, mais rien ne remplace le moment où les musiciens commencent à jouer votre partition. C'est un moment merveilleux. And I think we have some exclusive footage from Abbey Road, Yes. a glimpse inside the music that you... A first glimpse of what it actually sounds like with orchestra. So it's, You want to watch it? I hope you guys will like it. I guess that's an unforgettable moment for your career. So wonderful, so beautiful. The sound is just so warm and welcoming. Et pour vous aussi, Philippe, j'imagine, un moment inoubliable aussi. Toujours. Et c'est un moment inoubliable, c'est un moment plein d'émotions. En plus, j'adore cet orchestre, on s'aime beaucoup, on a enregistré ensemble à différentes reprises. Et voilà, c'est magique. Et c'est indescriptible. Le moment de la naissance d'une musique, c'est un moment, et en plus dans celui avec cet orchestre, et avec mes amis qui étaient avec moi en plus. J'étais heureux de partager ça avec eux. This original composition will be the soundtrack of Adventure Way, the BGM of Adventure Way. But we also have as we said before, the Regal Bee restaurant on launch. It's another iconic place of this Adventure Way at the end, and I think the music there is going to have such importance too, right? Yeah, so in the Regal View on Lounge will have its own soundtrack, and it's mostly themes from our Disney classics that we arranged in a new way, both in piano and orchestrated, and really beautiful, really elegant, really pleasant to listen to when you have your meal. But I thought, wouldn't it also be nice if this theme of Adventure Way could also find its way into the Regal View? So we asked Philip, actually, during the process of him composing the music for the promenades, to also do a special track for the Regal View. So when you dine in the Regal View, you will also hear Philippe's composition, especially for the restaurants, with the theme of Adventure Way. Wow. Et du coup, Philippe, vous avez composé cette variation pour The Regal View Restaurant en launch, et je pense qu'avant de finir, avant de partir, vous savez, encore une autre surprise pour nous, c'est de jouer peut-être cette variation de Regal View Restaurant en launch. Avec plaisir. En fait, j'ai joué les parties piano qu'on peut entendre dans le parc quand il y a du piano. J'ai joué cette version aussi pour le restaurant, c'est moi-même qui la joue. Donc là, pour aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une petite version peut-être spécialement pour vous, différente. D'accord. C'est magnifique. On peut leur dire ça, justement le moment. Ok, on te laisse jouer, on te laisse la place, on reste ici, on garde le micro. Mesdames et messieurs, avec vous, Philippe Rombi.
it's a unique moment. We feel privileged to have had that opportunity to be here with you this morning. We can't thank you enough for being with us, for sharing that with us. Thank you from the bottom of our hearts, from the bottom of the heart of Disneyland Paris. Thank you. And that's absolutely true. Thank you, Michelle, for being with us here this morning. Congratulations again for all this project, for all the work that is done in Adventure Way and in Disney Adventure World. Thank you for being with us here today. Give it up for Michelle and Philippe. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Thank you so much. Thank you. Oh, wow. I mean, how can we follow it up, carry on after this? Thank you so much. Yes, please. Agatha, Monica, please come on stage with me. Don't leave me alone after that privileged moment. It's incredible. Et il faut dire que maintenant nous arrivons, malheureusement, à la fin de Noël des Insidears. Nous espérons que vous avez pu passer un bon moment avec nous. Et oui, nous avons hâte que vous puissiez découvrir Disney Adventure World très bientôt, mais surtout restez connectés car de nombreuses surprises arrivent dans les prochains mois. Et oui, parce qu'avant le 29 mars, nous aurons un soft opening, donc plus de détails à venir. Et aussi, Mickey et Minnie vont revenir sur scène pour poser pour vous. C'est ça. Merci vraiment à toutes les équipes qui ont rendu possible cet événement. Merci surtout à vous, à les Insidears, pour être là ce matin, pour partager avec nous les histoires de Disneyland Paris, pour être toujours les témoins, les premiers témoins de ce qu'on fait. Et personnellement, je voulais vous dire aussi merci, parce que c'est vraiment mon dernier événement et mon dernière fois sur scène. Et c'est grâce à vous que vous aussi, merci beaucoup. Et merci. Je voulais juste vous dire que c'est un honneur de pouvoir être avec vous. Et vous êtes de l'inspiration pour nous chaque jour. Donc merci vraiment à vous. Et maintenant, merci beaucoup. Et maintenant, vous laisse profiter du parc. N'hésitez pas à Walt Disney Studios. Nous avons le retour de Mickey les Magiciens. C'est le moment pour y aller le voir. Profitez de cette journée et merci encore une fois pour tout ce que vous faites au quotidien pour partager nos histoires. Merci.